Good morning, children. Today we are discussing about reflection of light at curved surfaces. This is our first chapter. Already we studied reflection of light at plane surfaces in earlier classes. I think all of you know what about light. Okay, tell me anyone, what is light? No problem. Once again I will tell you. Light is a sensation of vision. Without light we cannot see any objects. Okay, children, are you understand light definition? Light is a sensation of vision. We cannot see any objects without light. What is the natural source of light? Sun is the natural source of light. At the same way, what are the external sources of light? Artificial lights are the external source of lights. Are you know the artificial sources of lights? LEDs, bulbs, tube lights, these are the artificial source of light. Okay, all of you know about light. At the same way, what is reflection? The reflection is the property of light. One of the property of light. Light has so many properties, but reflection is the one of the property of light. Already we studied the propagation of light. What is the propagation of light? Ante light ela travel avutundi manaki? The light travels only at straight path. Light ela travel avutundi? Only straight path lo travel avutundi. Okay, are you understand? Light travels only at straight path. Who derives? Ever చెప్పారు మనకి మరి లైట్ ట్రావెల్ స్ట్రైట్ పాత్లోనే వెళ్తుందని? The scientist. His name is Fermat. That's why it is called Fermat principle. What is Fermat principle? Means the light always traveling through straight line. The propagation of light is straight path. This principle is called Fermat principle. Okay. Next, reflection. What is the definition of reflection? The bouncing back of light is called reflection. What is the mean by bouncing back of light? Means when the light falls on any object. Any means here we take particularly opaque objects we have to take, because there are three types of objects already we studied in previous classes, but once again I will tell you. Objects are three types: opaque, transparent and translucent. But reflection can done only opaque objects. What is meant by opaque? Opaque means the objects which does not allow the light. Are you understand? Opaque means the object cannot pass through the light. The objects which cannot pass through the light means walls, టీవీ, హ్యూమన్ బాడీ, దీస్ ఆర్ కెనాట్ పాస్ త్రూ ద లైట్. అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి మనం లైట్ని పాస్ చేయలేం. దాని మీద మనం లైట్ వేసామనుకోండి, అది మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది, రిటర్న్ బ్యాక్కి రావాలి సేమ్ మీడియంలోకి. అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని ఏమంటాం మనం? ఒపాక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం మనం. ఓకే, రిఫ్లెక్షన్ డెఫినేషన్ మీన్స్ ద బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. మీన్స్ we falls any light into one object. Suppose we falls some light entering into one object, the object cannot allow the light and again return backs into the same medium. వాల్ మీద లైట్ వేస్తే టార్చ్ లైట్ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మనకి వెనక్కి వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్ని మనం రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద బౌన్సింగ్ బ్యాక్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్షన్. at the same way there are two laws of reflection. మరి కండిషన్స్ ఏంటి? రిఫ్లెక్షన్ జరగాలి అంటే ప్రతిదానికి ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. అలానే రిఫ్లెక్షన్కి టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఏమంటామంటే మనం లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. వాట్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్? ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఏంటి? ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం లైట్ వేసామనుకోండి, దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఇన్సిడెంట్ రే. ద రే విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇంగ్లీష్లో ఏమనాలంటే ద రే విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ రే. ఇన్సిడెంట్ రే ఎంత యాంగిల్తో అయితే పడుతుందో రిఫ్లెక్షన్ రే కూడా ఎంత యాంగిల్తో రావాలి? సేమ్ యాంగిల్తో రావాలి. మరి రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటే ఏంటి? రిఫ్లెక్టెడ్ రే మీన్స్ ద రే విచ్ రిటర్న్ బ్యాక్స్ ఇన్ టు ద ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ నుండి బయటకు వచ్చేదాన్ని మనం ఏమంటాం? రిఫ్లెక్టెడ్ రే అంటాం. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ ఇన్సిడెంట్ రే అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే? ఇన్సిడెంట్ రే మీన్స్ ద రే విచ్ ఫాల్స్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సిడెంట్ రే. The reflected ray means the ray which comes out from the object is called reflected ray. What is our condition? First condition, the angle of incident ray is equal to the angle of reflection ray. అంటే ఎంత యాంగిల్తో అయితే వాల్ మీద ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద రే పడుతుందో అంత యాంగిల్తో మనకి ఆ రే అనేది బయటికి రావాలి. ఇది ఫస్ట్ లా. అండ్ సెకండ్ లా, ఇన్సిడెంట్ రే, నార్మల్, రిఫ్లెక్టెడ్ రే, ఆల్ ఆర్ లైస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. అంటే
ఎక్కడ ఉండాలి? ఇన్సిడెంట్ రే, మనం వేసే లైట్, టార్చ్ లైట్ అయితే వేస్తావో అదైతే ఆ లైట్ ప్లస్ నార్మల్. వాట్ ఈజ్ నార్మల్? ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద సర్ఫేస్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్. ఆల్రెడీ వి స్టడీడ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. ఓకే, మీ అందరికీ తెలుసని నేను అనుకుంటున్నాను, బట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. నార్మల్ అంటే ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఈజ్ కాల్డ్ నార్మల్. ఓకే, నార్మల్, ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే లైస్ ఎట్ ద సేమ్ ప్లేన్. ఒకే ప్లేన్ మీద ఈ మూడు కూడా మనకు కలవాలి. ఇప్పుడు మనం వాల్ మీద టార్చ్ లైట్ వేసాను నేను. వేసిన లైట్ ఎక్కడ పడుతుంది? వాల్ మీదనే ఉంది. వచ్చే లైట్ రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? వాల్ మీదనే వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ డ్రా చేసామనుకో వాల్ మీద, అది ఎక్కడ మీట్ అవుతుంది? మళ్ళీ వాల్కే. అంటే అర్థమవుతుంది కదా మీకు? ఇన్సిడెంట్ రే, రిఫ్లెక్టెడ్ రే, నార్మల్ లైస్ ఆన్ ద సేమ్ ప్లేన్. సిమిలర్లీ ఇందాకే మీకు చెప్పాను నేను, లైట్ ఆల్వేస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ స్ట్రైట్ పాత్. దీస్ ఆర్ ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. ఓన్లీ 2 లాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. వన్ ఈజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, మీన్స్ యాంగిల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ఆర్. ఐ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్, ఆర్ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. అండ్ సెకండ్లా ఐ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్, ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్, n మీన్స్ నార్మల్ లైస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. మీరు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి, దిస్ డయాగ్రామ్లో ఐ అనేది ఇన్సిడెంట్ రే, ఆర్ అనేది రిఫ్లెక్టెడ్ రే, మధ్యలో ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఉంది కదా, దాన్ని మనం నార్మల్ అంటాం. ఎట్ ద వే మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనం టాపిక్ దేని గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాం? మనం మిర్రర్స్ గురించి. మిర్రర్ అంటే మనం 8th క్లాస్లో ఆల్రెడీ చదివే ఉంటాం. మిర్రర్ అంటే ఇంట్లో చూసుకుంటాం మనం ఫేసెస్, ఆ మిర్రరే. ఆ మిర్రర్ గురించే మనం ఇక్కడ చదువుతాం. కాకపోతే మన 10th క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఏం చదువుతాం? మనం కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ గురించి చదువుతాం. ఆల్రెడీ 8th, 9th క్లాసెస్లో ప్లెయిన్ మిర్రర్స్ గురించి చదివాం. మరి కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అంటే ఏంటి? కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్పియర్. స్పిరికల్ మిర్రర్స్, స్పిరికల్ సర్ఫేసెస్ అంటారు. అంటే ఒక స్పియర్ తీసుకొని మనం ఒక పార్ట్ కట్ చేసామనుకోండి, అది ఏ షేప్లో ఉంటుంది? కర్వ్ షేప్లో ఉంటుంది, నాట్ ఏ స్ట్రైట్ పాత్. సో అలాంటి సర్ఫేసెస్లో మనం ఇప్పుడు చదువుబోతున్నాం ఈ టాపిక్ అనేది. నెక్స్ట్, మిర్రర్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ ద మిర్రర్? మిర్రర్ ఈజ్ ఏ స్మూత్ సిల్వర్ పాలిష్డ్ సర్ఫేస్. Mirror is a smooth silver polished surface. Nowadays we are using aluminum coating because silver is more cost. Aluminum is more cheaper than the silver. And some orange color layer also applying on the mirror. మనం ఒక ఆరెంజ్ కలర్ లేయర్ అనేది మనం మిర్రర్ ఇంట్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీరు ఫేస్ చూసుకునే మిర్రర్ని, ఆ మిర్రర్కి వెనక వైపు సిల్వర్ కోటింగ్ ఉంటుంది. వైట్ రిఫ్లెక్షన్ అవుతుంది. వైట్ అనేది ఈజీగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం వైట్ కోటింగ్ అప్లై చేస్తాం. ఆ వైట్ కోటింగ్ ఏమంటున్నాం మనం? సిల్వర్ అన్నా అల్యూమినియం అన్నా అప్లై చేస్తాం. కానీ సిల్వర్ చాలా కాస్ట్ కదా. సో మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం? నౌవేడేస్ వి ఆర్ అప్లైయింగ్ అల్యూమినియం కోటింగ్. అట్ ద సేమ్ వే ఈ అల్యూమినియం కోటింగ్ పోకుండా మనం ఒక ఆరెంజ్ కలర్లో ఒక థిన్ కోటింగ్ అప్లై చేస్తాం, లైట్గా థిన్ లేయర్. దీన్ని ఏమంటాం? లెడ్ ఆక్సైడ్ అంటారు. అప్లై చేసేదాన్ని లెడ్ ఆక్సైడ్. మిర్రర్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి? మిర్రర్స్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఆర్ ద మిర్రర్స్? ప్లెయిన్ మిర్రర్స్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్. ప్లెయిన్ మిర్రర్ గురించి ఆల్రెడీ మనం చదివాం. We are studying about plane mirrors in the 8th class and as well as 9th class. Now we have to discuss concave mirror and convex mirror. These two mirrors are called spherical mirrors. Do you understand? ఓకే, ప్లేన్ మిర్రర్ అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్. ఇది ఆల్రెడీ మీరు 8th క్లాస్లో వేశారు. పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్. మీరు ఇక్కడ ఒక లైన్స్ చూస్తారు డయాగ్రామ్లో. ఈ లైన్స్ అనేవి ఏంటి? కోటింగ్ అనమాట. అదర్ సైడ్ ఏంటి? మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. అంటే మన ఫేస్ కనిపించింది ఇటు సైడు, అటు సైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, అది కోటింగ్ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్, ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ ప్లేన్ మిర్రర్. ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ మిర్రర్ ముందు ఓ అనే ఆబ్జెక్ట్ని ప్లేస్ చేసాం. నౌ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. సమ్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్. చూడండి, ఒక 2 రేస్ వస్తున్నాయి మనకు ఆబ్జెక్ట్. ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ 2 రేస్ మీట్ అవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ అవర్ కండిషన్. హ్యావ్ టు ఫార్మ్ ఇమేజ్ means how many rays to meet? At least 2 rays to meet and form an image. Okay, here we are observing O is an object. The rays which are coming from the O and falls on the mirror again reflected. 1 ray అనేది వచ్చింది చూడండి, ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చి ఎక్కడ ఫాల్స్ అవుతుంది? మిర్రర్ మీద ఫాల్స్ అవుతుంది. మిర్రర్ ఈజ్ అ ఒపాక్ ఆబ్జెక్ట్. హియర్ రిఫ్లెక్షన్ కెన్ డన్ ఓన్లీ opaque object. So one ray is falls on the mirror and again it will be reflected. Another ray falls on the mirror and again it will be reflected. Actually these 2 rays does not meet. ఈ 2 rays meet అవుతున్నాయా? మనకి రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ మీట్ అవ్వట్లేదు.
but we extend the reflected rays on other side, they meet at one point. You have to imagine these two rays are meet at one point. మనం ఇమాజిన్ చేస్తున్నాం, here does not meet the యాక్చువల్గా రేస్ మీట్ అవ్వట్లేదు, బట్ మనం రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసినప్పుడు ఒక దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి టూ రేస్. దట్ ఈజ్ అవర్ ఇమేజ్. ఐ అనేది ఓ ఒక ఇమేజ్ అనమాట. అర్థమవుతుందా మీకు? O is an object, these two rays are coming from the O, falls on the mirror and again it will be reflected. If you extend the reflected rays on other side, they meet at one point. The point is called image. Actually this is the not a real image. The real image actually meet అవుతున్నాయా మనకి rays కి? No way. The rays does not meet. They appears to meet at one point. The appears to coming from one point. ఐ నుంచి వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తున్నాయి. సో ఇది ఏ ఇమేజ్? రియల్ ఇమేజ్ కాదు. దిస్ ఈజ్ అ వర్చువల్ ఇమేజ్. యాక్చువల్లీ ఇమేజ్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ అ రియల్ ఇమేజ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. రియల్ ఇమేజ్, రియల్ అంటే రేస్ యాక్చువల్గా మీట్ అయితే వాటిని మనం రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటే ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ కెన్ నాట్ క్యాచ్ ఆన్ ద స్క్రీన్, అంటే యాక్చువల్గా మీట్ అవ్వవు, మీట్ అవ్వకుండా అపియర్స్ టు మీట్ అయినట్టు అనిపిస్తున్నాయి, దాన్ని వర్చువల్ అంటాం. ఇప్పుడు మన ఫేస్ని మిర్రర్లో చూసుకున్నట్టయితే లెఫ్ట్కి రైట్, రైట్కి లెఫ్ట్, లాటరల్ ఇన్వర్షన్ కనిపిస్తుంది, అంటే రియల్ ఇమేజ్. నువ్వు కుడి చేత్తో అన్నం తింటుంటే మనం ఎలా కనిపిస్తుంది? మనకి ఎడం చేత్తో తిన్నట్టు అనిపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ అది నిజమా? నో. సో ద టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఈజ్ virtual image. But if you go to the cinema halls, you can see the images on the screen. That type of images are called real images. Are you understand? There are two types of images. Once again I will tell you after the class, but remember that images are two types, real and virtual. Screen మీద కనిపిస్తే real image అంటాం, స్క్రీన్ మీద కనిపించకపోతే మనం దాన్ని ఏమనాలి? వర్చువల్ ఇమేజ్ అంటాం. నెక్స్ట్ మిర్రర్స్లోకి వెళ్తే కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. Concave mirror. Here understand the definition. When the outer surface is coated, the inner surface act like a reflecting surface. This type of mirror is called concave mirror. Here observe చేయండి, మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేది ఎలాగో స్పిరికల్ మిర్రర్స్. కాన్కేవ్ ఇలా ఉంది చూడండి, ఎలా ఉందో. మీరు ఇంట్లో స్పూన్ ఉంది కదా, స్పూన్ తీసుకొని చూడండి. స్పూన్ ఇన్సైడ్ ఒకలా ఉంటుంది, అవుట్ సైడ్ ఒకలా ఉంటుంది. మనం మన ఫేస్ని స్పూన్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అవర్ ఫేస్ ఆన్ ద స్పూన్ అండ్ ఇన్నర్ సైడ్ అవర్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు observe the spoon, the outer side the image is erect. And if you observe that spoon తీసుకొని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇన్నర్ సైడ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఇన్వర్టెడ్, అవుటర్ సైడ్ ద ఇమేజ్ ఈజ్ ఎరెక్ట్ అండ్ డిమినిష్డ్, ఇన్నర్ సైడ్ ఎన్లార్జ్డ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్. అంటే ఇన్నర్ సైడ్ చూస్తే మనం మన ఇమేజ్ని స్పూన్లో ఎలా కనిపిస్తుంది? తలకిందులుగా కనిపిస్తుంది, ప్లస్ ఎలా కనిపిస్తుంది? పెద్దగా కనిపిస్తుంది. అదే స్పూన్కి బల్జ్డ్ అవుట్ అంటే అవతల వైపు ఉబ్బెత్తుగా ఉన్న వైపు కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మన ఇమేజ్ ఎలా కనిపిస్తుంది? చిన్నగా కనిపిస్తుంది. ఎరెక్ట్ అంటే నిలువుగా కనిపిస్తుంది. మనకి కాన్కేవ్ మిర్రర్కి కాన్వెక్స్ మిర్రర్కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ అవర్ హోమ్ ఈజ్ స్పూన్ అనేది మనకి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా కనిపిస్తుంది. ఇన్నర్ సైడ్ కాన్కేవ్, అవుటర్ సైడ్ కాన్వెక్స్. ఓకే, డెఫినేషన్. కాన్కేవ్ మిర్రర్కి ఎలా ఉంటుంది? మనకి ఇన్నర్ సైడ్ అనేది రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉంది, అవుటర్ సైడ్ ఏమైంది? మనకి పాలిష్ చేసింది. అవుటర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ పాలిష్డ్ అండ్ ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్గా చెప్తున్నా. అవుటర్ ఈజ్ పెయింటెడ్, ఇన్నర్ ఈజ్ విజిబుల్, ఈజ్ కాన్కేవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్కి వెళ్ళండి. దీనికి సింప్లీ ఆపోజిట్. ఇప్పుడు కాన్కేవ్కి ఎలా ఉంది? అవుటర్ పెయింట్ అయింది, ఇన్నర్ విజిబుల్ అయింది. కాన్వెక్స్కి ఏమవ్వాలి? మనకి ఇన్నర్ పెయింటెడ్, outer visible. చూడండి, ఇన్నర్ పెయింట్ అయింది, outer visible. Definition once again I will read the definition. When the inner surface is coated, outer surface act like a reflecting surface. Outer surface ఎలా ఉంది? మనకి రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ ఉంది. ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఏమైంది? పెయింటింగ్ అయింది. దీన్ని ఏమన్నా మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటాం. Next, mirror diagram. Observe the diagram here. This is a mirror. Here what mirror we are taking? Concave mirror. చూడండి, outer painted, inner visible. ఇదే మిర్రర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్లో ఉన్న కీవర్డ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ P మీన్స్ పోలు, F మీన్స్ ఫోకస్, C మీన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. పోల్, ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ మిర్రర్ ఈస్ కాల్డ్ పోల్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీకు ఈ కీవర్డ్స్ అనేవి కంపల్సరీ అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పోల్ అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫోకస్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫోకల్ లెంత్. These are the keywords. So we have to know, particularly compulsory we have to know these keywords. Pole means the midpoint of the mirror is called pole. The value of P is always 0. And next, what is focus or focal point? F means focus.
ఫోకస్ రావాలంటే మనకి ముందుగా ఎగ్జాంపుల్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ గురించి చెప్పిన తర్వాతనే మనం ఫోకస్ చెప్పొచ్చు, లేదంటే మీకు ఫోకస్ అన్నా కూడా చెప్పొచ్చు. ఫస్ట్ ఈ డయాగ్రామ్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే అందరూ పీకి సికి మధ్యలో మనకి ఎఫ్ ఉంది, అవునా? సో సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్పొచ్చు మనం, ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ పీ అండ్ సి ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ పోల్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకస్. అనదర్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద రేస్ ఆర్ ఫాల్స్ ఆన్ ద మిర్రర్ అండ్ దీస్ ఆల్ రేస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ ద ఆల్ రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ మీట్ అట్ వన్ పాయింట్. దట్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ focal point or focus. The parallel rays, here the rays are coming from parallel. rays parallel గా వస్తున్నాయంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు మనకి ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉంటేనే మనకి రేస్ ప్యారలల్గా వస్తాయి. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద 2 పిన్స్ ఉండి డస్టర్ ఉంటుంది. అది మీరు ఒకసారి చదివితే మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ అనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. మీన్స్ ప్యారలల్ రేస్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఇన్ఫినిటీలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ప్యారలల్ రేస్ అనేది వస్తాయి. సో దీస్ ప్యారలల్ రేస్ ఆర్ ఫాల్స్ ఆన్ ద మిర్రర్. ఈ ప్యారలల్ రేస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, మీకు ఇంకొకసారి చెప్పాలి నేను, ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే ద రే విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పోల్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఎలా వస్తున్నాయి, రేస్ అన్నీ మనకి ప్యారలల్గా వస్తున్నాయి. ప్యారలల్గా వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ మీట్ అవుతున్నాయి, దే మీట్ ఎట్ వన్ పాయింట్. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ దే మీట్ ఎట్ వన్ పాయింట్. ద పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకస్ ఆర్ ఫోకల్ పాయింట్. నెక్స్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. All the normals are converge at the principal axis at one point. This point is called center of curvature. All normals are meet at one point. The point is called center of curvature. Another definition, if you take a sphere, ఏదైనా స్పియర్ తీసుకోండి, దాని మధ్య కంపల్సరీ సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ ఉంటుంది, అవునా? The center of the sphere is called here we are taking some part of the sphere is called spherical surface అన్న. ఒక స్పియర్లో సగం పార్ట్ తీసుకుంటే అది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది, మనకి స్పిరికల్ సర్ఫేసెస్లో యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే స్పియర్కి సెంటర్ అనేది ఉంటుంది కదా, దిస్ సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ స్పియర్. మీకు ఇంకా ఈజీగా గుర్తుండడం కోసం నేను చెప్పాను అలా. అండ్ ద రేడియస్, మీరు సర్కిల్ తీసుకున్న స్పియర్ తీసుకున్న రేడియస్ ఉంటుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది, సెంటర్ ఆఫ్ ది స్పియర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది స్పియర్ ఆర్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది సర్కిల్ తీసుకుంటే సర్కిల్, సెంటర్ టు ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని చదివే ఉంటారు. హియర్ ఆల్సో సేమ్, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. That is denoted by R, capital R. Pole is denoted by capital P, focus is denoted by capital F, center of curvature is C, and the radius of curvature is R. Radius of curvature is known as center of curvature. Next, principal axis. The imaginary line which is passing through P, F, C is called principal axis. ఇందాక నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ, the imaginary line passing through P, F, C is called principal axis. Okay children, are you understanding about the keywords? Another keyword, focal length. The distance between pole and focus is called focal length. Focal length is denoted by small f. The distance between pole and focus is called focal length. Okay, next topic is rules. When the light ray passes through parallel to the principal axis, లైట్ రే అనేది ప్యారలల్గా వస్తే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది. ద లైట్ రే ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్, ఇఫ్ ద లైట్ రే కమ్స్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ద మీట్ ఎట్ ద మిర్రర్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్, అగైన్ డు ద రిఫ్లెక్షన్, అగైన్ గెట్ ద రిఫ్లెక్షన్. సో హియర్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్, ద రే విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ప్యారలల్గా వస్తుంది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి, ఏమవుతుంది మనకి, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్లెక్టింగ్ పాసింగ్ త్రూ ద ఫోకస్. This is the rule 1. Suppose the light ray which is passing through the focus and after reflection the reflected ray is parallel to the principal axis. ఇది సెకండ్ రూల్. అంటే ఫస్ట్ రూల్లో రే ప్యారలల్గా వచ్చింది అనుకోండి ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి, రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ఎలా వెళ్ళాలి, రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ ద రూల్ 1. సెకండ్ రూల్, సపోజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే అనేది మనకి ఫోకస్ నుంచి వెళ్ళింది అనుకోండి, అప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఎలా వెళ్ళాలి, రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత ప్యారలల్గా వెళ్ళాలి. దిస్ ఈజ్ ద రూల్ 2. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? ఆర్ వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. ఓకే లిజన్, వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ రిపీట్. The incident ray which is passing parallel to the principal axis, after reflection the reflected ray passes through the focus. This is our first law. Second law, the incident ray which is passing through the focus, after reflection the reflected ray is parallel to the principal axis. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్యారలల్గా వస్తే ఫోకస్ నుంచి వెళ్తుంది, ఫోకస్ నుంచి వస్తే ప్యారలల్గా వెళ్తుంది.
ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ లా, సపోజ్ ద ఇన్సిడెంట్ రే పాసెస్ త్రూ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇన్సిడెంట్ రే అనేది సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వస్తుంది అనుకుందాం. మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎలా వెళ్ళాలి, అగైన్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుంచి వెళ్ళింది, కాకపోతే ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. Are you understand? The incident ray which is passing through the center of curvature and meets the mirror and strikes the mirror get reflection. After reflection, the refracted ray is passing through the center of curvature but opposite in direction. Next, when the object is ray diagrams of a concave mirror. రే డయాగ్రామ్స్ గురించి చెప్పాలంటే మీకు ఇంకా నేను ఇది మనకి డ్రా చేసి చూపిస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఇన్ అవర్ నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో మీకోసం నేను తప్పకుండా చేసి ఇది డ్రా చేసి చూపిస్తాను. రే డయాగ్రామ్స్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ ద ఇమేజ్ నేచర్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. ఇది డ్రా చేసుకుంటూ చూపిస్తే మీకు ఇంకా అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. మీకు ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది మొత్తం అర్థమయ్యే ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు చదవండి. రే డయాగ్రామ్స్ కంపల్సరీ నేను ఒక వీడియో తీసి మీకోసం నెక్స్ట్ క్లాస్లో పెడతాను. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇప్పటి వరకు మీకు నేను ఏమేమి చెప్పాను, లైట్, ద టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్, ఈ మిర్రర్ ఫార్ములా ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ క్లియర్లీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. I hope all of you understand my class. Thank you children. Bye.